Thank you, students. Today we discuss the next part of the heat transformation. আমরা আগের ক্লাসে দেখেছি the effects of heat. Effects of heat, there are three types of effects of heat. One is the change of temperature, another is the change of state of matter, and the change of dimensions. First day আমরা অর্থাৎ আগের দিন আমরা পড়েছি চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার। আজকে আমরা পড়ব চেঞ্জ অফ স্টেট অফ ম্যাটার। এই চেঞ্জ অফ স্টেট অফ ম্যাটার জানার আগে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে হাউ মেনি স্টেট অফ এনি সাবস্টেন্স। দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ স্টেট। অলরেডি উই নো। ক্যান ইউ সে হোয়াট দ্য নেম অফ দিস থ্রি? Already we know there are three states. The states are solid state, liquid state, and gaseous state. Must be it is a gaseous state, not gas. These gaseous state are two types. One is vapor and another is the gas. Now what is the difference between vapor and gas? Every gaseous substance have a particular temperature or fixed temperature which is known as critical temperature. If the temperature of gaseous substance is below this critical temperature, then this gaseous substance is known as vapor. But if the temperature of the gaseous substance is more than that critical temperature, then the gaseous substance known as gas. Now by applying heat or by removing heat, the solid, liquid and gaseous substance interchange to each other. That means by applying heat, solid changes to liquid, solid changes to liquid. By applying heat, it is known as melting. By applying heat, liquid changes to gaseous substance, it is known as vaporization. By applying heat, solid changes to gaseous substance directly, it is known as sublimation. By removing heat, liquid changes to solid, gaseous substance changes to liquid, and the gaseous substance changes to solid. They are known as freezing, condensation and deposition. These six procedure is known as melting. Vaporization, it is the in this procedure liquid changes to gaseous substance. This vaporization have two types. One is the evaporation, another is the boiling. আমরা পরে আসছি what is the difference between evaporation and boiling. ফার্স্ট আমরা স্টার্ট করছি হোয়াট ইজ মেল্টিং। আগে বললাম মেল্টিং হচ্ছে সলিড লিকুইডে ট্রান্সফার হবে এখানে, এবং সলিডকে হিট অ্যাপ্লাই করতে হবে এক্সটার্নালি। কিন্তু যখন এই মেল্টিংটা চলবে তখন কিন্তু একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে মেল্টিংটা স্টার্ট হবে এবং থ্রু আউট মেল্টিং ওই টেম্পারেচারটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে। আর নাও মেল্টিং ইজ দ্য চেঞ্জ অফ স্টেট ফ্রম ইটস সলিড স্টেট into its liquid state by absorbing heat at constant temperature. This is the melting. Freezing, it is a just opposite to the melting. Here the liquid transfer to solid. Freezing is the change of state from its liquid state into its solid state, and it happens at constant temperature by liberation of heat energy. Here the absorption of heat energy, here the liberation of heat energy. In melting, solid changes to liquid. In freezing, liquid changes to solid. And in every case, the temperature remains constant. Not for the melting or freezing, in all types of state change, temperature always remains constant. At the time of state change, given all liberated heat does not change the temperature of the substance. তাহলে ওই হিটটা কি করে? This heat changes
the internal energy of the substance and convert one state to another state. Now the melting or freezing or any type of state change happens at a constant temperature. So melting happens at a constant temperature, and this constant temperature is known as melting point. Now what will be the definition of melting point? Melting point is a temperature at which a solid starts to change into its liquid state under standard pressure, and this temperature remains constant throughout melting. অর্থাৎ মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে একটা টেম্পারেচার যে টেম্পারেচারে সলিড তার লিকুইড স্টেটে কনভার্ট হতে স্টার্ট করে এবং থ্রু আউট দ্য মেল্টিং ওই টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থাকে, তো সেটাকে বলি আমরা মেল্টিং পয়েন্ট। মেল্টিং পয়েন্ট ইজ এ টেম্পারেচার, মেল্টিং ইজ দ্য process of state change. Now what will be the freezing point? Freezing is the process, freezing point is the temperature. What is the freezing point? In place of melting, write down freezing. Freezing point is the temperature at which solid, in place of solid it will be liquid, starts to change its solid state under standard temperature pressure, and its temperature remain constant throughout freezing. So this will be the freezing point. So freezing point is the temperature at which liquid starts to change its solid state under standard pressure, and its temperature remains constant throughout freezing. তাহলে এই চেঞ্জগুলো করে দিলেই আমরা মেল্টিং পয়েন্টটা আর ডেফিনেশন যা ছিল সেটা ফ্রিজিং পয়েন্টের ডেফিনেশন হয়ে যাবে। নাও generally the melting point and the freezing point of a particular substance are equal. For example, melting point of ice is 0 degree centigrade and the freezing point of water is 0 degree centigrade. Both are 0 degree centigrade. It is a melting point and it is the freezing point. But melting point is associated with the solid state. Freezing point is associated with liquid state. এই যে আমরা আইসের মেল্টিং পয়েন্ট অথবা ফ্রিজিং পয়েন্ট বলছি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এটাকে বলি আমরা স্ট্যান্ডার্ড মেল্টিং পয়েন্ট অর স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিজিং পয়েন্ট, যেটা স্ট্যান্ডার্ড প্রেসারে এটা হয় এবং পিওর সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই মেল্টিং পয়েন্ট অথবা ফ্রিজিং পয়েন্ট এটা কিন্তু চেঞ্জ হয় দুটো কজের জন্য। ওয়ান ইজ দ্য ইম্পিউরিটিজ, অ্যানাদার ইজ দ্য প্রেসার। ইম্পিউরিটিজ, যদি কোনো পিওর সাবস্টেন্সের সঙ্গে তুমি যদি কোনো আদার সাবস্টেন্স যদি অ্যাড করে দাও, তাহলে ওই যে মিক্সচারটা তৈরি হলো সেই মিক্সচারের মেল্টিং পয়েন্ট ডাউন করে যাবে। If the crystalline solid contains other substance as impurities, its melting point becomes lower than its normal melting point or standard melting point. For example, ice melting point কত? Ice melting point 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই আইসের সঙ্গে তুমি যদি সল্ট মিক্স করে দাও, তাহলে ওই আইস আর সল্টের যে মিক্সচারটা, সেই মিক্সচারের টেম্পারেচার আর মেল্টিং পয়েন্টটা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে আরও ডাউন করে মাইনাস টেম্পারেচারে চলে যাবে। দেখা গেছে মোটামুটি এর টেম্পারেচারটা ডাউন করে -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যায়। The normal melting point of ice is 0 degree centigrade, but if the common salt is mixed, the melting point goes down below 0 degree centigrade and nearly it will be -10 degree centigrade. এবং এই যে মিক্সচারটা, অর্থাৎ আইস আর সল্টের যে মিক্সচারটা, সেই মিক্সচারটাকে বলি আমরা ফ্রিজিং মিক্সচার। ঠিক একইরকমভাবে আমরা যখন কোনো অ্যালয় তৈরি করি, তখন পিওর মেটালগুলোর যা মেল্টিং পয়েন্ট থাকে, অ্যালয়গুলোর মেল্টিং পয়েন্ট কিন্তু অনেকটা ডাউন করে যায়। যেমন যে কপারের
মেল্টিং পয়েন্ট যা, তুমি যদি ব্রোঞ্জ অর্থাৎ কপারের যে অ্যালয় ব্রোঞ্জের মেল্টিং পয়েন্ট কিন্তু অরিজিনাল কপারের মেল্টিং পয়েন্ট থেকে অনেকটাই কম। নাও দ্য মেল্টিং পয়েন্ট is different for different substance. Also, the melting point of solid differs with the change of pressure. অর্থাৎ প্রেসারের উপরে কীভাবে ডিপেন্ড করে, আর যত যেরকম প্রেসার যদি চেঞ্জ করে মেল্টিং পয়েন্টটাও চেঞ্জ করবে, এবং সেটা ভেরিয়াস সাবস্টেন্সের জন্য ভেরিয়াস টাইপের। সেই জন্য আমরা এখানে এই মেল্টিং পয়েন্ট কীভাবে চেঞ্জ করে প্রেসারের সঙ্গে সেটা আমরা ডিসকাস করবো না, এটা আমাদের সিলেবাসে নেই। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের স্টেপ চেঞ্জের ফার্স্ট স্টেপ, অর্থাৎ মেল্টিং অ্যান্ড ফ্রিজিং। নেক্সট ডে উই ডিসকাস ভেপারাইজেশন অ্যান্ড কন্ডেনসেশন অ্যান্ড দ্য আদার টু sublimation and deposition. Thank you.